Hello, Assalamu alaikum everyone, and good evening everyone. আজকে আমি মুসাম্মদ আসমা চৌধুরী বলতেছি from GSC Global Solutions. আমরা আজকে কথা বলবো হচ্ছে হাঙ্গেরির কিছু ইউনিভার্সিটি নিয়ে এবং হাঙ্গেরির কিছু ইউনিভার্সিটির সুযোগ সুবিধা নিয়ে। তার মধ্যে একটা খুব রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি আমাদের সাথে থাকবে, যেটা ডিটেলস আমরা আপনাকে দিব, সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ দোনাভি-ভারোস। এই ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে আমরা যতটুকু পারি আপনাদেরকে একদম কমপ্লিট ইনফরমেশন দিব। আমাদের সাথে আমাদের জিএসসি গ্লোবাল সলিউশন এর সিইও শোয়েব চৌধুরী স্যার আমাদের সাথে থাকবেন, যে আমাদেরকে এইসব ইউনিভার্সিটি এবং ইনফরমেশন দিবেন। সো আমাদের সাথে আরেকজন থাকবে, তিনি হচ্ছেন ডিরেক্টর অফ ইউরোপ, আমাদের সাথে ডক্টর রুদolf সাইরিদি। উনি হচ্ছে পিএইচডি লিটারেসি স্টাডিজে। উনি আমাদেরকে তথ্য দিবে হচ্ছে হাঙ্গেরি নিয়ে এবং স্পেসিফিক্যালি ইউনিভার্সিটি অফ দোনাভি-ভারোস নিয়ে। সো আমরা আজকে ভিডিও লাইভ সেশন নিয়ে আমরা জানতে পারবো ইউনিভার্সিটির কিছু অফার নিয়ে। দেন আপনাদের হেল্প করবো যাতে আপনারা প্রোগ্রামটা ওয়াইজলি চুজ করতে পারেন, এবং আপনাদের এলিজিবিলিটা আমরা আপনাদের কোয়ারিজের মাধ্যমে আনসার করবো এট দি এন্ড অফ দ্য ভিডিও। সো আমাদের সাথে থাকবেন, আশা করি আমরা আপনাকে এনাফ ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করতে পারবো। সো আমরা এখন সরাসরি চলে যাব আমাদের স্যারের কাছে, শোয়েব স্যারের কাছে। স্যার প্লিজ। হ্যালো সুপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা জানেন আমি মোহাম্মদ শোয়েব চৌধুরী এবং আমি জিএসসি গ্লোবাল সলিউশনের ওনার, এবং বাংলাদেশে আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো 2009 থেকে আমরা করে আসছি। আপনারা হয়তো জানেন আমরা হাঙ্গেরি এবং ইউরোপিয়ান প্রোডাক্টগুলো নিয়ে অনেক দিন থেকে কাজ করে আসছি। সো আমি আজকে বেসিক্যালি আপনাদেরকে কয়েকটা সুখবর দিতে এসেছি। আমি নিজেই আপনাদের সাথে কথা বলবো, আপনাদের সাথে আপনাদের প্রতিটি কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার জন্য। সো তার আগে আমি আপনাদেরকে একটা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে, আজকে যেহেতু আমাদের এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ব্রিফিং, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ ডোনাজভারোস সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছুটা ব্রিফিং দিব, যেখানে আপনারা প্রাইমারি ইনফরমেশনগুলা পাবেন। তো আমাদের সাথে আমাদের একটা ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভকেও আমি অ্যাড করছি। আপনি জাস্ট আপনাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় নিব আমি। Hello. Yes. Can I start? Yes. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Edina Silardi, and I'm representing the University of Dunajvarjos. And today I'm going to tell you some reasons why we think that it is a good choice to come study in Dunajvarjos. First of all, our university is located in Hungary, 70 kilometers south from the capital, Budapest. We are a university of applied sciences, and we offer competitive degrees on the European and global market. Here you can see the list of the study programs that we offer fully in English. As you can see, we have 6 bachelor and 2 master's programs in our offer. A few words about our campus. We are lucky to have I think there is some technical issues actually. I would like to introduce about myself, also about the university, how we can improve the relationship with the student and with the universities.
আমরা অনেক দিন থেকে ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশিদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম। আপনারা জানেন এখানে এটা একটা অ্যাপ্লাইড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, যেখানে পরবর্তীতে আমাদের দেশে ধরেন অনেকগুলো পলিটেকনিক্যাল লেভেলের ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ থেকে এটা ওরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে চলে গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি, ইউনিভার্সিটিতে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে পড়ালেখাগুলো করা হয়, এবং যেখানে খুব শর্টলি স্টুডেন্টগুলাদেরকে মনিটরিং করা হয়, তাদের ওয়ান টু ওয়ান পড়ালেখা করার খুবই সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে দুনাজবারুজ হচ্ছে বুদাপেস্ট থেকে 70 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে যেতে চায় বা অন্যদের সবচেয়ে চিপেস্ট লিভিং কস্টটা তারা বেশি খুঁজে। তো চিপেস্ট লিভিং কস্ট যদি আমরা খুঁজতে যাই, সেক্ষেত্রে দুনাজবারুজ হচ্ছে সবচেয়ে একটা বড় অপশন। কারণ অন্য অন্য সিটিতে যদি আমরা বুদাপেস্টে যদি কোনো একটা রুম রেন্ট নিতে চাই মান্থলি, সেটার কস্ট আসবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আপনার 300 ইউরো থেকে 350 ইউরো, যেটা মিনিমাম, তাও শেয়ারিং। আপনি যদি সেম বিষয়টা যদি আমাদের দুনাজবারুজের ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে নেওয়া হয়, আমরা সেটা 5 মান্থের টিউশন ফির সাথে 625 ইউরো ডিপোজিট নিয়ে আপনার টিউশন ফির সাথে ডিপোজিট করলে আপনি কিন্তু 5 মাসের অ্যাকোমোডেশন কনফার্মেশন পাচ্ছেন। ইট মিনস আপনি হিসাব করে দেখেন আপনার ওভারঅল টিউশন অ্যাকোমোডেশন লিভিং কস্টে যাচ্ছে কত, মোস্টলি 125 টাকা করে, 125 করেই অলমোস্ট। 125 ইউরো দিয়ে আমাদের দেশে যদি বাংলাদেশে কোথাও যদি আমরা মেসে থাকি, আমাদের কিন্তু অলমোস্ট এই কস্ট গুলা যায়। একটা ছেলে বা আমরা যদি কেউ মেসে থাকি, আমাদের ধরেন 10 থেকে 15,000 টাকা আমাদের কিন্তু কস্ট হয়, আপনারা জানেন। তো সেদিক দিয়ে আমি বেস্ট অপশন বলবো আপনাদেরকে এই অপশনটা, মানে দুনাজবারুজকে সিলেকশন করার জন্য। এবং দুনাজবারুজকে কেন সিলেকশন করবেন এই বিষয়ে আমাদের আরো অনেকগুলো অপশন আছে, যেগুলো আমি আপনাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান শেয়ার করব। সেক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক সাবজেক্ট আছে যেগুলো অন্য কোথাও নাই। এবং আরো একটা মজার বিষয় হচ্ছে, আপনারা জানেন বাংলাদেশে রিসেন্টলি বাংলাদেশে ওরা জুনের 15 তারিখের পর থেকে বাংলাদেশে কনসুলেট খোলার প্ল্যানিং আছে। যদি বাংলাদেশে জুনের 15 তারিখ থেকে কনসুলেট ওপেন করে, তার মানে আমাদের এই সেশনে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি হাঙ্গেরিতে কিন্তু অ্যাডমিশন ক্লোজড হয়ে গেছে মে 30 তারিখ পর্যন্ত। সো মে 30 তারিখ পর্যন্ত যদি আমাদের অ্যাডমিশন ক্লোজড হয়ে যায়, তাহলে আমরা আমাদের হাতে বাকি এই বছরে কোথাও আমাদের ফেস করার মতো কোনো অপশন পাচ্ছি না আমরা। সেদিক দিয়ে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি এই ইউনিভার্সিটি বেস্ট চয়েস হিসেবে আপনাদের থাকতে পারে। সেকেন্ডলি আমরা যদি আসি আপনাদের থার্ড অপশনে, এটার সাথে যেমন লিভিং কস্ট এবং টিউশন ফিস, আমরা যদি অন্য অন্য ইউনিভার্সিটির টিউশন ফিস গুলো নিয়ে যদি কম্পেয়ার করি, হাঙ্গেরিতে বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশকলস, তারপর হচ্ছে কর্নিভাস ইউনিভার্সিটি, দেন ইউনিভার্সিটি অফ বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স, বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ মেট্রোপলিটন, তারপর হচ্ছে সেন্ট ইসবান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ প্যাচ। সো ওভারঅল কোনো ইউনিভার্সিটিতে পার সেমিস্টার 3000-এর নিচে কোনো টিউশন ফিস নাই। সেদিক দিয়ে গেলে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ দুনাজবারুজে যদি আমরা টিউশন ফিটা হিসাব করি, আমরা মোর দেন 50%, দ্যাট মিনস ওখানের যেটা এক বছরের টিউশন ফিস, সেটা আমরা এখানে 1 ইয়ারের টিউশন ফি দিয়ে, এক সেমিস্টার টিউশন ফি সেটা আমরা 1 ইয়ার দিয়ে আপনাদেরকে পড়ালেখার সুযোগ দিতে পারবো। যেমন আপনাকে যদি আমি এখন ইউনিভার্সিটির টিউশন ফিস বলতে থাকি, তাহলে আপনি দেখবেন এখানে ইউনিভার্সিটি যে সাবজেক্টগুলো অফার করে, প্রথমত যদি আমরা সাবজেক্টগুলো দেখি কি কি সাবজেক্ট অফার করে, যেমন তারা আমাদের এশিয়ানদের স্টুডেন্টগুলোদের জন্য একটা প্রিপারেটরি ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম রাখছে, যেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে কম্বাইন করা, যেটা ইনসেন্টিভ ইংলিশ, যেখানে পাথওয়ে প্রোগ্রাম ওয়ান কাইন্ড অফ। এটা আপনারা যে কোনো স্টুডেন্ট চাইলে এই সাবজেক্টটাতে অ্যাডমিশন নিতে পারবে, অনলি যারা ব্যাচেলর লেভেলে চায়, প্রিপারেটরি ইয়ার অফ দ্য স্টাডি। সো সেই ক্ষেত্রে ওইটার টিউশন ফি কত এবং প্রত্যেকটা কোর্স ওয়াইজ আমি আপনাদেরকে বলবো ওয়ান বাই ওয়ান। এখন যদি আমরা যাই আপনাদেরকে এক্সাম্পল, আমি ব্যাচেলর প্রোগ্রাম কি কি আছে সেটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা দেখতে পারবেন। আমার হয়তো স্ক্রিনটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাচেলর প্রোগ্রাম অফ ইউনিভার্সিটি অফ দুনাজবারুজ, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট BA, যেটা 3.5 বছরের প্রোগ্রাম, এবং আপনারা 7 সেমিস্টার 3,950 ইউরো। আমি বিগে স্ক্রিন করলাম আপনাদের কাছে এটা, এবং এখানে দুইটা স্পেশালাইজড আপনারা পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন আর একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট। তো বিজনেস কমিউনিকেশন এটা পড়তে গেলে আমাদের বর্তমান সমাজে, আমরা শুধু বাংলাদেশে বলেন অন্য কোথাও, শুধু যদি একটা স্টুডেন্ট BBA পড়ে, সে বিজনেস সম্পর্কের বাইরে আর কিছু দেখার সুযোগ নাই। যেমন
ই কমার্স যদি আমরা কাজ করতে যাই, আমাদের কিন্তু আইটি সম্পর্ক আমাদের ইনফরমেশন প্রয়োজন আমাদের লাইফে। তো আমরা যদি আইটি সম্পর্কে না জানি, শুধু বিজনেস নিয়ে পড়ালেখা করি, তখন আমি আইটি বেস বা এই কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পারবো না। নিজে বিজনেস যেহেতু ডিজিটালাইজ যুগে আমাদের সমস্ত দুটোটা বিষয়ে আমাদেরকে আইডিয়া থাকতে হবে কম্বাইন্ড। তো এই বিজনেস কমিউনিকেশনে ওই সমস্ত বিষয়গুলা আমাদেরকে শেখানো হবে এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে বিজনেস প্রপোজাল গুলা কিভাবে লিখতে হয়, এক এক জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে আমরা কিভাবে অ্যাড হব, এই হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন। তারপর এই ক্ষেত্রে প্রোগ্রামটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটা শর্ট ভিডিও দেখা যাচ্ছি, যদি আপনাদের সময় থাকে আমাদের শর্ট ভিডিওটা একটু দেখেন। Our program of business administration and management is for those students who really willing to try and keen about the business fair, their challenges, and of course they are intellectually excited towards business analytics and for creative works. The student will gain insight how money flows, how organization structure works and cooperate with each other, how business conflicts could be managed, and for example, how negotiation works between economic actors. First of all, I chose this program because I really enjoy it. I really love it. And I love how to learn about how the companies work, how they build their strategies, they understand the market, and they choosing their strategies and depending on the market itself. I choose business administration and the management program because I believe that it's the perfect program for me since it will offer me a lot of opportunities in the future as a future entrepreneur. And I also think that, and I feel that I'm a people person. I love to communicate, negotiate, talk, and debate with people. The program builds upon three elements. First, the students will have knowledge transfer about the basic business skills and theories. Then, built on that and stepping ahead, the students will have to choose specialization. They can choose between two different type of classes. The first is more related to business communication. The other one is more connected to entrepreneurship and entrepreneur management. The third element in the program during the 3.5 years is the internship. The goal of the I'm going to interrupt actually. এই আপনাদেরকে যদি আমরা ভিডিও দেখাতে চাই, আসলে অনেকটা সময় আমাদের চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট স্লাইড শো গুলো মেইনলি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম, মানে মেইন কি কি আমাদের প্রয়োজন, এরপর আমাদের কস্ট কেমন হতে পারে, তারপর আমাদের টিউশন ফিস কেমন, আর কি কি সাবজেক্ট আমরা অফার করছি, এইগুলা বিষয় নিয়ে আমাদের এই ইউনিভার্সিটির যে প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম আগে, যেটা বলছিলাম। যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিজনেসের পার্ট গেল, একই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া সায়েন্স, এটাও ব্যাচেলর যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তাদের জন্য, তারা যেতে পারবে। 3 বছরের প্রোগ্রাম, 6টা সেমিস্টার, পার ইয়ার টিউশন ফিস আপনি দেখেন 3,950 ইউরো। আপনি যদি হাঙ্গেরির অন্য কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে কম্পেয়ার করেন, তখন আপনি এই টিউশন ফি গুলা দেখবেন মোর দেন 3300 থেকে 3500 ইউরো বা 3000 ইউরো পার সেমিস্টার টিউশন ফিস। তো সেই দিক দিয়ে গেলে আপনি এখানে অলমোস্ট 2000 ইউরো আপনি লেস পাচ্ছেন এইটাতে। আরো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে অন্য সব ইউনিভার্সিটি কিন্তু অ্যাডমিশন ডেডলাইন ওভার, কিন্তু আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে আপনি 31শে জুলাই পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। যদি আমাদের দেশে এমবেসি হয়ে যায় তাহলে আরো বেটার, আপনারা ডিসিশন নেওয়ার জন্য আরো কিছু সময় পাচ্ছেন, আনটিল জুন পর্যন্ত আপনারা দেখতে পারেন। যদি যারা ইন্ডিয়া যেতে না চান, আপনারা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করতে চান, তাহলে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা ইমিডিয়েটলি অফার লেটার নিয়ে নেন। আমরা আপনাদেরকে একটা গুড নিউজ বলতে পারি, আপনারা যদি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করেন, আমরা কারো থেকে কোনো ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন ফিস নিব না। উইদাউট অ্যাপ্লিকেশন ফিস আমরা আপনাদেরকে অ্যাডমিশন দিব। দিস ইজ ভেরি গুড এক্সাইটমেন্ট নিউজ অ্যাকচুয়ালি, আমি বলতে পারি স্টুডেন্টদের জন্য। যেমন আপনি যদি
আমাদের মাধ্যমে ইমিডিয়েটলি অফার লেটারটা নিয়ে নিলেন, আপনি ডিসিশনটা নিলেন এক্সাম্পল জুলাইতে গিয়ে, তাহলে হয় কি আপনি এর ভিতর আপনি অফার লেটার পেয়ে গেলেন, ইন দ্য মিন টাইম আপনি বাকি প্রস্তুতিগুলো নিয়ে নিলেন। যদি বাংলাদেশে এমবাসি হয় today tomorrow, then you can continue the tuition fees procedures and apply for visa purpose. Okay, so আমরা নেক্সট স্লাইডে যেতে পারি। যেমন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, যারা কম্পিউটার আইটি বেস এর উপর যাদের বেশি ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য এই সাবজেক্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা হচ্ছে 7 সেমিস্টার 3.5 বছরের, টিউশন ফিস সেম, অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন সেম অ্যাজ ইউজুয়াল, আপনারা 31শে জুলাই পর্যন্ত পাচ্ছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট, এই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টটা আমাদের যারা অনেকগুলো স্টুডেন্ট আসে, টেক্সটাইল থেকে আসে, তারপর হচ্ছে অন্য অন্য সেক্টরে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে ডিপ্লোমা করছে, তারা হয়তো চুজ করতে পারতেছে না, তাদের লাইফ প্রিভিয়াস ডিপ্লোমাটা করছে, এখন কি যাবে, তাদের সবার জন্য যে সেক্টর থেকে হোক না কেন ডিপ্লোমা করা, তাদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টের সাবজেক্টটা খুবই ফ্যান্টাস্টিক। আপনাদেরকে পরবর্তী যদি আপনারা কখনো আমাদের অফিসে আসেন, আমি আপনাদেরকে শেয়ার করবো কোর্সের কন্টেন্ট কি শিখবেন। আপনারা যদি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট ভিজিটও করেন তাহলেও কিন্তু আপনারা এটা পাবেন। এবার আসেন ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং আরো একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমাদের যারা টেক্সটাইলে কাপড়ের কোন ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করে, এই ধরনের জিনিসগুলোর উপর করে কিন্তু এই সাবজেক্টটা করা। তো এটা একটা সবচেয়ে আরো অ্যাট্রাকটিভ সাবজেক্ট আমি বলতে পারি, স্পেসিফিকলি যারা ডিপ্লোমা করে আসছে তাদের জন্য। আর যারা ডাইরেক্টলি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করছেন ইন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, যাদের ফিজিক্স আছে, তারা কিন্তু এই সাবজেক্টটা, ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স, এই দুইটা সাবজেক্ট যাদের আছে তারা এই সাবজেক্টগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। সেম অ্যাজ ইউজুয়াল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সবচেয়ে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে স্পেসিফিকলি বলতে পারি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে মেকাট্রনিক্স আর একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল। মেকাট্রনিক্স হচ্ছে আপনার মেশিনারিজ গুলার, অনেকগুলো নতুন নতুন যে মেশিনগুলো ক্রিয়েট হয় সেগুলোর উপর। এটার স্পেশালাইজ যদি আমরা দেখতে যাই, আপনারা স্পেশালাইজ গুলাতে গিয়ে ইউনিভার্সিটির এখানে পাবেন। একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এখানে কারিকুলামে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি প্রোগ্রাম, আর একটা হচ্ছে মেজর মেকাট্রনিক্স, স্পেশালাইজ মেকাট্রনিক্স। মেকাট্রনিক্স এর ডিসক্রিপশনটা আমি শর্ট আপনাদেরকে একটু ভিডিও দেখাই, তাহলে আপনাদের এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। The mechanical engineering BSc program is offered for students who are interested in machinery in general, who like to operate, design, and they would like to repair or maintain machines. After finishing this course, you will be able to select the appropriate engineering equipments, the appropriate technologies, and the necessary materials, for example. Ever since I was a kid, my parents told me that when I get a toy or I get something, I always unpack them, open them, try to figure out how this toy works, how this toy functions, and I guess that's grow up in me. In the first 3 semesters, mainly fundamentally basic subjects are discussed, like mathematics, physics, and chemistry, and material science, machine structures, mechanics, and so on. From the mechanical period of my study, I would say machine structure. This subject was very helpful because we learned and we also study how things are functioning, how materials are manufactured, how we can get more good results from a simple modification and any simple part. And in another way, we also learned how to use our imagination, how to draw by hand, or also we used CAD programs to help us make designs, study the effects that are going to happen from any design we made, any modification we made. In the later semesters, the engineering subjects will come together with the other subjects which are necessary for the engineers' work, like organizing and managing the workflow in a factory, for example. From the mechatronic part, I would say mechatronic system. In this subject, we also learned how to make a connection between electronics, and also mechanical works. We have in the university a 3D printer. The teachers help us to print some parts,
We assembled together. We made some codings using Arduino. Now I'm working on a robotic arm, which is considerably something very advanced for someone in my level of study. The practical approach of the study program is had by a very, very wide range of laboratories. These laboratories are used for the laboratory practices belonging to the given subject, or maybe the computer laboratory for the computer-aided design, just to mention. And these laboratories are also usable for the scientific research of the university and the scientific research of the students, because students can perform individual research programs according to their interest. I was so lucky to be accepted in this university. We have an opportunity to make researches with our professors. I have a research I'm working here in a material science. It's a bit different from my study, but it's also in some way connected. The research is brand new research, so it's a good opportunity for me to have a paper or have a research under my name. Nowadays, there is an increasing demand on the labor market for skillful engineers. So the factories, the design offices, design studios are waiting for the skillful students who can work on the industrial processes, or who can design machines, who can develop materials, and who can apply materials, who can design the maintenance processes of engineering equipment. So I ব্যাচেলর প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে তো আপনারা মোটামুটি কি কি সাবজেক্ট আমরা অফার করছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। একই সাথে আমরা যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামগুলোতে যাই, তাহলে মাস্টার্সের দুইটা সাবজেক্ট সবচেয়ে ওরা বেশি ইম্পর্টেন্টলি প্রমোট করে। যেমন আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টগুলা কি করবে, বিএসসি করার পর এমএসসি করবে, কোথায় করবে, কি সাবজেক্ট পড়বে, এটা নিয়ে কনফিউজ থাকে। সেক্ষেত্রে যারা টিচিং প্রফেশনে যায় তাদের জন্য সবচেয়ে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড থেকে যদি কেউ টিচিং প্রফেশনে যায় তাদের জন্য সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট আছে, যেমন টিচার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, আর একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা যারা মেকানিক্যাল বা অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড থেকে আসবে তাদের জন্য, কিন্তু টিচার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এটা সবগুলা স্টুডেন্ট যারা টিচিং প্রফেশন জনে যাবে, যেমন আপনি সিভিল থেকে করে আসছেন, আপনি ইলেকট্রিক্যাল থেকে করে আসছেন, আপনি মেকাট্রনিক্স থেকে করে আসছেন, আপনি এরোনটিক্যাল থেকে করে আসছেন, সবার জন্য এই সাবজেক্টটা হচ্ছে ওরা কম্বাইন করে ডিজাইন করছে। যদি আমি এটারও আপনাদেরকে একটা শর্ট ভিডিও দেখাতে চাচ্ছি, তাহলে এই সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটু আইডিয়া হবে। মেকানিক্যাল এবং মেকাট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি। মেকাট্রনিক্সের মেকানিক্যাল মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা স্পেশালাইজ ছিল ওইটার ডিসক্রিপশনটা এখানে দিল। আপনারা টিচার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এমএ প্রোগ্রামের ডিসক্রিপশনটা একটু শুনেন। Dear our future students, let me introduce Engineer Teacher Training Master Course at the University of Dunajvarjos. Do you have a bachelor or a master's degree in engineering, especially mechanical, material, IT, or perhaps electronic or transportation? Are you interested in teaching profession? Have you ever tried to teach students in secondary or higher education, or even as a private tutor? Have you ever faced a situation when you could not properly explain the material to your students? If your answers are yes on minimum 2 of these questions, then the engineer teaching training is for you. I chose this study program because it fits perfectly with my career plan, and becoming a teacher is something that has always come natural to me. ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত যে গেস্ট ডক্টর রুদ্লভ শার্দিকে আমরা পেয়ে গেছি, সেই রোমান্টিক চেহারা। সো হি ইজ দ্য পার্টনার অফ আওয়ার জিএসসি গ্লোবাল সলিউশনস ফ্রম ইউরোপিয়ান সাইড। So I would like to know about Hungary academic procedures and the tuition fee structure, living costs. So he's going to share with us about the Hungary beginning to until end. If anybody fresh comer who wanted to go in Hungary, so they can get some experience from our honorable partner, Dr. Rudolf Shardi.
So good afternoon to everyone, and thank you very much for the invitation. I'm very happy to join today's event amongst all of you. Donovat to you, Mr. Mohamed Shoaibchi, for inviting me over, both as a partner and as director for European promotion and marketing. I've been very happily, and actually we have been very happily pursuing this extremely important activity for the past 4 years. So it shows that GSA Global Solutions already has at least a 4-year experience, definitely longer than a 4-year experience, but 4 years of experience that I could call the basing, the forging of good reputation on the European market, especially in Central Europe. And I'm mainly responsible for Central Europe, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Serbia, even Austria, which is not Central Europe, but is geographically considered to be Central Europe. Of course, all of these countries have their different aspects, their different advantages and drawbacks. But today, what I would like to do is to give you a very quick refresher course on what to expect from Central Europe, especially from Hungary, after the COVID-19 pandemic and at the time of the war between Russia and Ukraine. I know it doesn't sound good that Europe is in the middle of everything, has been in the middle of everything, but what I have seen is that after COVID-19, everything started getting back to normal. And even now, all Hungarian universities are trying their best to recruit students with much better structures, with much better prices than before. And let me tell you just a bit about Hungary. So Hungary, and I'm sure that you've already heard that from many of your friends, including the professionals there at GSA Global Solutions, is at the very heart of Europe. It is not far from Austria, it is not far from Italy, not far from Germany, not far from Switzerland, and of course not far from France. It means that if you end up in Hungary, you will have a good opportunity to travel very, very cheap for the same price as you are traveling inside Bangladesh. That is approximately 30, 40, 50 euros or 30, 40, $50 to go to all these countries and discover other possibilities or simply become a tourist. Our universities in Hungary are manifold and they offer a number of possibilities. So if you're interested in something that is completely research-based, for example, sociology, cultural anthropology, English language. So these are the research-based activities where you need to write a lot and read a lot. You can do that. These are the universities where admission is a little more difficult, but the worth, the real value of the diploma is also higher. Now, if you decide that this is not your thing and you would like to go for something that is only project-based and you do not have to do a research, you only have to carry out some basic activities, you have to work at a company with an internship, you want to do something much more practical, then you can go to one of the schools which are called universities of applied science or university colleges. We have got both of these structures, both of these modules in Hungary. Of course, public universities are slightly cheaper, private universities are slightly more expensive, but we can say that between 1,800 euros and 4,000 euros per semester. So that is a very broad range. So usually I can say it's around 2,000, 2,500 euros that you can get most of the programs per semester. Now, if you're an undergraduate student, of course, your tuition will last for 4 semesters. So you can do a very quick calculation. So it will be around $10,000 or a little more, 10 to 12, maybe $13,000 only for the tuition fee for 4 semesters. That is for 2 years.
Now, in addition to that, Hungary offers a number of very good cultural opportunities, research opportunities, and of course, entertainment opportunities as well. So if you want to have a good life in Hungary and you're not on a shoestring budget, you should ideally have something like 600 to 800 euros. Unfortunately, there is a slight inflation right now, but this will set back. But it's about 600 to 800 euros, and that contains basically all the medical insurance, the rent of an apartment, which is either fully occupied by you or it is shared by someone, or you can of course go for a lower range accommodation all the way to a dormitory. A student dormitory is around 100 euros, and there are public and private dormitories. Private dormitories are slightly more expensive, but I can tell you that for about 600 to 800 euros in total, you can rent an apartment, you can do your shopping, go to the cinema, do some entertainment, buy books, etc. And most importantly, when it comes to food, unfortunately, food is not as reasonably priced as in Bangladesh or in South Asia, but you can find a lot of ingredients which can be used for the making of the dal, as well as for all the extremely delicious Bangladeshi dishes. And you will also find restaurants which are catering for the taste buds and for the needs of students coming from Bangladesh and the region. So this is already very promising, because if you look at this for approximately 12 months, you can spend up to around 8,000 euros. And having said so, and this is only for the expenses besides the tuition fees. So when you think of this, when you think of it this way, 8,000 euros per year. So for 2 years, it's around 16,000 euros just for the expenses, and another 12,000 euros for the university. So if you are trying to make it and of course everything depends on your personal demands, on your personal needs, but it is going to be around 25,000 euros, maximum 30,000 euros, of course, depending on what you study, to spend in Hungary 2 years to do your studies and to eat food and to live somewhere and to have a good medical insurance. Of course, our medical care is also quite good, and the medical insurance that we are offering has been helping a lot of students. So if I'm talking now not only to the students, but I'm also talking to the parents, and the parents are going to make the decision. You should, mothers and fathers, I'm a father myself, you should really feel that your child is going to be very, very safe in Hungary. It is one of the safest countries in Europe, not only in Central Europe, in the whole of Europe, in terms of crime rate. So there is no crime rate, we can say. If you do not want to get into trouble with alcohol and drugs, and I'm sure nobody will do that, then you will not get into trouble. Even if you are a girl, you can walk outside in the street at night without being harassed, without being abused. And in Hungary, we do care about gender equality. I know that many men don't believe in this, but we in Europe believe in gender equality. And this is the point when my wife is entering the room, hearing this, and she does not believe what I'm saying, but we have been a gender equal country for the past few years. Our president was recently elected, and she is a woman, a very young and a very intelligent woman. So they are trying to introduce a lot of changes. And it's not only gender equality we care about, it's also about the equal treatment of all nationalities. So once you are in Hungary at a university, this was not like this 10 years ago, but now the situation has changed, and we are very happy to say that. I'm going to interrupt you actually. Is this changed the government recently?
Yes, there was a change in the government. I mean, the change meaning that the same government came back, which is not good for everyone. But unless you are a Hungarian, I mean, you don't care. Even though I am a Hungarian, I don't care because I can see that the universities are developing, prices are not changing, and we are very happy under all types of governments. And of course, students will come there and they will not even notice that we have politics in the country because nobody talks about politics. Last year we have heard something. The all go universities, public universities, they are giving third party, public, privately. They are going to change the university to private sector. Is it? There are changes, but even if there are changes, it is always for the advancement of higher education, and it is for the betterment of the students. So even if there is a change, it is not going to negatively affect any of the students. On the contrary, it might positively affect the student if a private university becomes a public university. That comes with the changing of the prices, and the prices tend to be lowering, or as a matter of fact, they tend to become kind of standardized in the European Union. So we understand that, and you should also understand, you can choose a cheap university, but let's say in Moldova or in Romania, but you will not get good quality. In Hungary, you choose a university that is slightly higher, and we are very international, and we already know and understand the needs and the aspirations of our students coming from their own regions. Yes, so back to your question, Mr. Mohammed, the change of the government is not going to change and has not changed the structure of our universities. And you can, as I said, go on to live in Budapest. I am from Budapest. It's a beautiful city. People are very friendly. Most of the young generation people speak English. There are a lot of architectural sites, and there is a lot of monuments to see, a lot of museums, and everything is available. So literally everything is available. Yes. Friendly. How is the people's behaviors with the foreigners? Like in friendly. I can tell you that not being able to speak Hungarian is a slight problem for everyone. It would be a problem for me as well. Older generation people, my parents' age, so 60 and up, do not speak English. They do not understand the intentions of the foreigners. Of course, we all look different, but this is not a sign of racism. This is a sign of seeing somebody for the first time. It means that we want Bangladeshi people to bring their own culture to Hungary and to show it to our people, what you know, what kind of foods you cook, what kind of traditions you have, etc. So I can say that young generation people and university professors are very happy with students from Bangladesh, Nepal, Thailand, Philippines, Japan. It doesn't matter what kind of budget you are arriving from, as long as you are a hardworking student and you are tolerant and you would like to share your culture and your language with us, then we will be accepting you with open arms. I assume that if I go to Bangladesh, and I've been to Bangladesh already 3 times, I can say that Bangladeshi people are the nicest in the world, and I'm not exaggerating. However, I am not sure if I can also say that Hungarians are the nicest people, but we are trying our best to reciprocate your nice gestures. Thank you for your nice speech. And we are expecting when this month are you coming to Bangladesh to visit us? Yes, I am definitely planning to come, and I hope that I have somehow triggered the interest of those students who are listening to us right now. And I am also eager to see my colleagues of GSC Global Solutions, which has been a rapidly evolving and developing company. So over the last 4 years, I have experienced how GSC Global Solutions has been opening up new branches and new chapters, hiring real professional people. Of course, the most professional sitting with me, Mr. Mohammed, who is not only a good personal friend and a good business partner of mine. Of course, you might say that, yes, we all have an interest, a business interest, but no, Mr. Mohammed is the kind of person
person who comes to Europe, even if he knows that there might not be huge business in one given trip, but he would like to see the places where he is sending his students. And I can say, his extended arm. And whenever we are trying to open up possibilities and we are trying to understand how everything works in a new country, in a new market, then I am the one to travel to these new markets. And in many cases, we said this market is not a good market for our Bangladeshi students. It's also important for you to decide how to work or which agencies to work with, because many agencies have a terrible reputation of trying to take students to Europe only because of the visa. Visa issues in Hungary are right now very tricky. They are very difficult. But if you submit your visa application in time and you have nothing to hide and you have enough financial support and you're not too old, meaning if you have 5 children, you're 35 years old, you have been working in the bank sector and you don't speak English, then it is unlikely that you will get a visa. There is a 0 chance for that. But if you are in your early 20s, you don't have your family yet, you're being supported by your parents, one of whom is a banker, and your mother is a housewife, and you make enough money and you can prove that you have enough money, then Hungary is looking forward to having you, and they will give you a visa in approximately 1 month. That's how long the visa decision takes. And of course, there is an interview, which is not extremely detailed, but the good thing is that from now on, it's not only in Delhi, in India, but also in Dhaka, that visa applications can be submitted. So the Hungarian consular system is much stronger than the consular system of any other country in the European Union, because the European Union countries are skipping, omitting, neglecting Bangladesh as a country, and it always belongs to the jurisdiction of another country. No, Hungary believes that Bangladesh has huge potentials in providing student numbers to us and in providing good quality students with good money, and of course students who are ready to return to Bangladesh after they come to Europe. That's why Hungary opened a consular office in Dhaka, and we have been working with them on a very large scale. So it's important for you to remember that it's not only you who wants to come to Hungary, but Hungary also wants you to leave Bangladesh, study with us, get a good degree, and make the value of our degrees much higher. And of course, we do have a number of universities that I am recommending very strongly, one of which is ELTE University, ELTE. That's the National University of Hungary, and I am also an international executive manager there, responsible for recruitment and for international marketing, as kind of a traveling ambassador, so to speak. Thank you for your nice speech. You can share with us, our we have coming up one event at GSC Global Education Expo 2022, which is we are organizing in Dhaka, Chittagong, Sylhet, 3 different cities. 18th of June in Chittagong, and 21st of June in Sylhet, 23rd of June in Dhaka, Hotel Sarina, and in Sylhet, Garden in Hotels, and in Chittagong, there is in our Dadak and English medium school campus beside of our office in Chittagong office. So there is more than 8 countries universities are coming, 5-6 universities coming from USA, and already 5 universities confirmed from UK, University of Nottingham University, and Portsmouth University, Alastair University, Damonford University. They already confirmed us. And from USA, International American University, University of West, University of Trine. So many others universities are interested to join us in the event. So huge opportunity. You can get from us directly. You can talk to the university director, international director, how to get the admission procedure, including they can get the information in our education export.
assessment. So I'm welcoming to all the students who are interested to join this event, so they can come us and register in the event. We are giving the one special offer to them. If anybody get the admission through us from the sport assessment from the event, they will get the free of the program voucher for English learning for IELTS preparation course for 3 months. We are giving free of them this course. So everybody can join us the event. So Mr. Rodlov, it was nice talking to you and hope to see you soon by this month and with other universities also together with you. And we can catch up later with you in details. So we can discuss with our student in Bengali language. So you can say last few words to them. So thank you very much once again. As I used to speak a little bit of Bangla, but I only remember now Donavat. But all my knowledge will come back. So thank you very much to all of you. I think you should also learn that in Hungarian to say thank you, you will say köszönöm, köszönöm, which means Donavat in Hungarian. And I'm looking forward to seeing you all face to face, and also definitely that would fill my heart with even more pleasure if I could see all of you who are now online and joining in Hungary, attending one of the universities with the help of GSC Global Solutions. So thank you very much once again, Mr. Mohammed. Thank you. And nice. Congratulations on all the achievements. It was very nice talking to you too. And goodbye, everyone. Thank you. Have a good day. You too. Goodbye. Bye-bye. সুপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের লাইভে ছিলেন, আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, it's really amazing for us and it was a fantastic conversation. আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটির সাথে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলাম আমরা। তো সব মিলিয়ে আমি যতটুকু দেখলাম আমাদের কনভারসেশন গুলো হাঙ্গেরি সম্পর্কে আপনাদেরকে যথেষ্ট ইনফরমেশন শেয়ার করেছে আমাদের হাঙ্গেরিয়ান পার্টনার। এবং আপনারা দুনাজবারোজকে কেন সিলেকশন করবেন সেদিক দিয়ে আমি কয়েকটা বিষয় আপনাদেরকে বলি। এখানে কিছু কস্টের বিষয় আছে। কস্ট গুলা হচ্ছে প্রথমত আপনি যদি চিন্তা করো, দেখেন একটা ইউনিভার্সিটি যদি যায়, আমার লিভিং কস্ট, টিউশন ফিস, এক বছরের থাকা খাওয়া সব মিলিয়ে আমার কত যাবে। আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আসে। আমি আমাদের কলিগদের মধ্য থেকে দুই একজনকে আমার স্টুডিওতে নিতে চাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমাদের হুমায়রা ম্যাডাম, অদিতি ম্যাডাম, আমাদের আরো সিয়াম স্যার থাকার কথা, উনি আছে কিনা জানি না, যদি না থাকলে বেটার হতো। তারপরেও আমরা যারা আমাদের ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলা দেখে তাদের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হুমায়রা ম্যাডাম, আপনি যখন স্টুডেন্টদের সাথে হাঙ্গেরি সম্পর্কে কথাগুলো বলেন, মানে কি ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আপনার সামনে অ্যারাইজ হয়? ক্যান ইউ শেয়ার উইথ আস? Definitely, sir. Thanks আমাকে ক্লোড দেওয়ার জন্য। ফার্স্ট অফ অল আজকেও আমি আমার মানে ফিজিক্যালি একটা স্টুডেন্ট আসছিলেন হাঙ্গেরি নিয়ে, তার ভাষা হচ্ছে যে সে ট্রিপলি নিয়ে করছে এখন ব্যাচেলর, মাস্টার্সে যেতে যাচ্ছে। তো তার হচ্ছে যে কেমন খরচ পড়বে, টিউশন ফিসটা কেমন হবে, ফার্স্ট অফ অল 1 বছরে কি দিয়ে যেতে হবে নাকি 6 মাসেরটা দিয়ে যেতে হবে, মানে 1 ইয়ার নাকি 1 সেমেস্টার, এরকম কোয়েশ্চেন থাকে। তারপর তাদের থাকে যে ফুল কস্টটা কেমন হবে, মানে আমার 1 ইয়ারে আমরা যদি প্রথমত আপনার ওই কোয়েশ্চেন নিয়ে যদি আনসারটা দিই, যেমন আপনি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের কন্ডিশন হচ্ছে 1 সেমিস্টার টিউশন ফি দিয়ে সে যেতে পারবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোনমিক, যেদের ডেডলাইন হচ্ছে জুনের 15 তারিখ। ওখানে কোনো স্টুডেন্ট যদি যেতে চায়, তারা যদি অ্যাডমিশন পায়, তারা 1 সেমিস্টার টিউশন ফি দিয়ে যেতে পারবে। এবং সেক্ষেত্রে টিউশন ফি আসবে হচ্ছে 3750 ইউরো 1 সেমিস্টার টিউশন ফিস। সো আপনি যদি ইনস্টেড অফ দ্যাট চিন্তা করে দেখেন, আমাদের যদি ইউনিভার্সিটি অফ দুনাজবারোজকে চুজ করেন, আপনি 4400 ইউরো দিয়ে কিন্তু আপনি 1 বছরের টিউশন ফি পেয়ে যাচ্ছেন। সো আপনি কি 1 সেমিস্টার নিয়ে যাবেন 3700 দিয়ে নাকি 1 বছরের ফিস দিয়ে দিকে যাবেন? সো সবগুলা বিষয় নিয়ে আপনি কম্পেয়ার করে সিলেকশন করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনার আনসার ক্লিয়ার হয়েছে, আপনি নেক্সটটা বলতে পারেন। একটা হচ্ছে যে কেমন ফুল অ্যাকোমোডেশনটা কেমন পড়বে, বা আমার ওখানে গেলে কি আমি আমার
টিউশন ফিসটা কি এফোর্ড করতে পারবো, নাকি মানে আমার ট্রাভেল কস্ট প্লাস অ্যাকোমোডেশনটা কি আমি কমফোর্ট করতে পারবো কিনা, ওখানে জবের ফ্যাসিলিটিস কেমন, এগুলো একটা কোয়েশ্চেন আসে, খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমরা এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আমাদের জ্ঞাত দেখতেছি, বিভিন্ন জনে জিজ্ঞেস করতেছিল আইএলটিএস লাগবে কিনা, তারপর এই হাঙ্গেরিতে প্রিপারেশন প্রোগ্রাম আছে কিনা। সেক্ষেত্রে আমি কয়েকটা বিষয় বলি। প্রত্যেকটা দেশে আপনি যেখানে যান না কেন আপনার আইএলটিএসটা মেইন ইস্যু না, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে স্পেসিফিকলি। আপনি আদৌ তাদের পড়ালেখার স্ট্রাকচারটা আপনি বুঝতে পারতেছেন কিনা, আপনি লিসেনিং করতে বুঝতেছেন, আপনি কি স্পিকিং করতে পারতেছেন, এই দুটা জিনিস যদি আপনি এনশিওর করতে পারেন উইদাউট আইএলটিএস ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। First of all, if you give the answer to the embassy visa officer, before that you can get the admission, then you can get the visa. So এই জিনিসগুলোর জন্য আপনার আইএলটিএসটা ম্যান্ডেটরি না, বাট আপনার নলেজ থাকাটা দরকার। যেমন আপনি লিভিং কস্ট নিয়ে যদি আমি বলি, ইউনিভার্সিটি দুনাসবারুচ হচ্ছে একটা সিটি লাইক বুদাপেস্ট, যেটা 70 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ফ্রম বুদাপেস্ট। তাহলে দুনাসবারুজের হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, ওয়ান কাইন্ড অফ। এখানে কিন্তু জব আছে, বাট নট কাইন্ড অফ লাইক বুদাপেস্টের মতো। বুদাপেস্টে যেরকম আছেও জব, কিন্তু ওখানে চ্যালেঞ্জেসও বেশি, যেমন মানুষের এর পিছনে আপনার রেস বেশি। যেমন একটা জবের পিছনে আপনার 2-4-5 জন, কারণ 4-5-10টা ইউনিভার্সিটি বুদাপেস্টেই। তো সমস্ত স্টুডেন্ট গুলা কিন্তু বুদাপেস্টে থাকতে চেয়ে ওরা কিন্তু জব মার্কেটটাকে সংকুচিত করে ফেলে। তাইলে আমরা বুদাপেস্টের বাইরে যারা চিন্তা থাকবো তাদের জন্য ওই জব মার্কেটটা অ্যাভেলেবেল থাকে, যেহেতু ওই সিটিতে শুধু একটা মাত্র ইউনিভার্সিটি। তো সেই জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য বাকি কাজগুলা পেতে তাদের জন্য সুবিধা হয়। এরপর লিভিং কস্টে আপনি বুদাপেস্টে থাকেন, মিনিমাম 350 ইউরো আপনার কস্ট যাবে লিভিং কস্টে। কিন্তু সেই কস্ট আপনি যদি দুনাসবারুতে থাকেন 125 ইউরো ভিতর আপনি রুম পাচ্ছেন। তাহলে আপনি কম্পেয়ার করে দেখেন, আপনি কি 500 ইউরো কামাইয়ে যদি 500 ইউরো পুরোটাই খরচ করে ফেলেন, সেটার চেয়ে আপনি 500 ইউরো কামাইয়ে কি আপনি 300 ইউরো সেভ করবেন। তাহলে আমি সাজেস্ট করবো আপনাদেরকে ওই অপশনটাতে নিয়ে যেতে, যারা বুদাপেস্টের বাইরে সিলেকশন করার জন্য। আরেকটা বিষয় আছে, আমরা ভিসা ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা যে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো হয় বুদাপেস্টে, যেহেতু ইউনিভার্সিটি বেশি, অ্যাপ্লিকেশন থাকে বেশি, যেহেতু ভিসা ডিসিশনটা আসে বুদাপেস্টের ইমিগ্রেশন অথরিটি থেকে, বুদাপেস্টের গুলা দুনাসবারুজের ইমিগ্রেশন অথরিটি থেকে আসে। সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা যখন বুদাপেস্টের বাইরে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করব, সেটার ভিসা প্রসিডিউর গুলো অনেক আগে চলে আসে, কারণ ওখানে অ্যাপ্লিকেশন কম। তাহলে সে ভিসা ডিসিশন গুলা বসতে দিতে তার কাছে সময় লাগতেছে না, 2-3 দিনে দিয়ে দিতেছে। আমরা গত বছর প্যান্ডামিকের আগ মুহূর্তে মনে হয় লাস্ট 3 দিনে আমরা ভিসা পেয়েছি দুনাসবারুজ ইউনিভার্সিটি থেকে। ইভেন পাকিস্তানে গত বছর প্যান্ডামিকের পরে মধ্যখানে আমরা কিন্তু 4 দিনের ভিতর আমাদের ভিসা ইস্যু হয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ দুনাসবারুজ থেকে। তো সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমি দুনাসবারুজটাকে প্রায়োরিটি দিই, লিভিং কস্ট, টিউশন ফিস সবগুলা মিলিয়ে। তারপর হচ্ছে আপনার টিউশন ফি কি কভার করতে পারবো কিনা, আমার যে ইনকাম সোর্স এটা করবো সেটা দিয়ে। এক্ষেত্রে গিয়ে আমি আপনাদেরকে বলি, মানুষের আসলে দুই নৌকায় কখনো কাজ হয় না। আপনি যদি ভালো পড়ালেখা করতে চান, আপনি হয়তো ইনকাম করে আপনার পার্ট টাইম খরচটা চালাতে পারবেন, বাট আপনার টিউশন ফির জন্য ফ্যামিলি সাপোর্ট লাগবে। যদি আপনি এক্সাম্পল একটা সামার সেশন পেয়ে যান, একটা সেশন শেষ মধ্যখানে আপনি 4 মাস অফ পেয়েছেন সেশন, ওই সময় আপনি ফুল টাইম জব করে আপনি আপনার টিউশন ফিস ম্যানেজ করতে পারবেন একটা সেশনের। কিন্তু দ্বিতীয় সেশন আপনার মধ্যখানে আর সামার নাই, তখন আপনার ওই সেশনের জন্য ফ্যামিলি সাপোর্ট লাগবে, বাট নিজে সার্ভাইভের জন্য আপনি ইনকাম করে আপনি চলতে পারবেন। এটা হচ্ছে অনেস্টলি, আমি আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিলাম নাই, যেটা অনেস্ট ট্রু অপশন সেটাই আপনার সাথে শেয়ার করলাম। তো সেই দিক দিয়ে যারা ফ্যামিলি সাপোর্ট মোটামুটি পাবেন, যারা শুধু যে আমাকে ভিসা নিয়ে যেতে হবে পড়ালেখা উদ্দেশ্য টার্গেট না, তাহলে তাদের জন্য আমরা ওয়েলকামিং করছি না। যারা রিয়েলি স্টাডি করতে যেতে যাচ্ছেন তাদের জন্য ওয়েলকাম করছি, যারা ফ্যামিলি থেকেও আপনি সাপোর্ট পাবেন এবং ইউরোপিয়ান একটা ডিগ্রি পাওয়ার। আপনি আরো একটা অপশন আছে, 1 বছর আপনি পড়ালেখা করে আপনি চাইলে ওখানে ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারেন আপনি ইউরোপের অন্য দেশে, সেই অপশনটাও আছে। এরপর আপনার ধরেন ভিসা হয়ে গেল, 1 বছরের পড়ালেখা টিউশন ফি দিয়ে যাচ্ছেন আপনি অলরেডি এখানে, তাহলে 1 বছর পর্যন্ত আপনার টেনশন নাই। ইন দ্য মিন টাইম আপনি চাইলে আপনি টিউশন ফি ম্যানেজ করতে পারেন না, আপনি কোনোভাবে চাইলে আপনি একটা সেশন ড্রপ দিতে পারবেন, সেই অপশনটা আপনার কাছে আছে। ড্রপ দিলে আপনার ওই টিউশন ফি না দিয়ে আপনি পার্ট টাইম জব করে নেক্সট সেশনের জন্য আপনাকে ইনকাম করতে পারবেন। সো দেয়ার ইজ অপশন। আর কোনো কিছু ম্যাডাম? হ্যাঁ স্যার, আরো আছে যে এমওআইটা অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা ইউনিভার্সিটি এখানে এমওআই অ্যাকসেপ্ট করে, এখানে ওরা এন্ট্রান্স এক্সাম নিবে স্টুডেন্টদের এলিজিবিলিটি কেমন স্কাইফিতে, তারা যদি মনে করে যে এটা ওকে, তাহলে তাদেরকে এমওআই দিয়ে অ্যাডমিশন দিয়ে দিবে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে দুনাসবারুতে আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস নিচ্ছি না। এটা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি গুড ডিসিশন দিচ্ছি আজকে এই প্রোগ্রাম থেকে, আপনারা যারা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন উইদাউট অ্যাপ্লিকেশন ফিস আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে আমাদের অনেকে জিজ্ঞেস করে যে
আমরা কত টাকা ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে, ঠিক আছে, প্যাকেজ আছে কিনা বা এই আছে কিনা সেই আছে কিনা। আসলে আমরা অনেকদিন থেকে এই ফিল্ডে আছি, আপনারা জানেন আমরা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হাই নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশনের ভিসা ইস্যু করছি হাঙ্গেরিতে। তো সেই দিক দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন, এখানে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা হয় আসলে আপনার একটা স্টুডেন্টের 1 বছরের টিউশন ফিস, 1 বছরের লিভিং কস্ট মিলিয়ে 12 থেকে 15 লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে বা আপনার আব্বার অ্যাকাউন্টে, আপনার আব্বা মার অ্যাকাউন্টে দেখাতে হবে, এবং সেটার একসাথে ইনকাম সোর্স সহ 2 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন, টিন সার্টিফিকেট এগুলো সহ। এখন বেসিক্যালি যদি আমরা একটা ফ্যামিলিতে, আমি ছাড়া আমার ফ্যামিলিতে আরো 2-3 ভাই আছে, ভাই বোন আছে আমার, তখন ভিসা অফিসারে গিয়ে চিন্তা করবো যে আমার আসলে 15 লাখ টাকা দিয়ে আমার ওদের খরচ চালাই আমার আব্বা আমার খরচটা আদৌ করাইতে পারবে না। যদি ওইটা হিসাব করতে যায় তাহলে কিন্তু আপনার 15 লাখে হবে না। এখন আমি বলে দিলাম ভাই আপনি তো 15 লাখ টাকা বলছিলেন, আজকে আবার এত কেন বলছেন? তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কেন এই টাকা হচ্ছে, আপনার ভাই ফ্যামিলি মেম্বার বেশি, এই কারণে আপনার ইনকাম সোর্সটা, আপনি যদি মনে করেন যে একাধিক মেম্বার যদি হয়, প্রতিজনে আপনি মিনিমাম 4 থেকে 5 লাখ টাকা করে আপনার অ্যাড থাকতে হবে। গড়ে মিনিমাম 3 লাখ টাকা হলো। 15 লাখ যদি আমার 2 ভাই হয় তার 18 লাখ, যদি এর চেয়ে আরেকজন বেশি হয় তাহলে আর 20 লাখ 22 লাখ, এরকম করে আপনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে। এর চেয়ে আরেকটা অপশন আছে, আপনারা চাইলে ব্যাংক লোন নিতে পারেন, আমরা সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে হেল্প করব। আরেকটা কোশ্চেন যে স্যার একসাথে কি স্পাউস কি অ্যালাউ কিনা, অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা ফর মাস্টার্স কোর্স? একসাথে অ্যাপ্লাই করা যায়, বাট ভিসা ক্ষেত্রে গিয়ে এটা ডাউট ফিল হয়, আমরা সাজেশন করি না। কিন্তু কারো যদি বাচ্চা থাকে, সিঙ্গেল মাদার্স বা এই ধরনের কেউ থাকে, তাহলে তারা একসাথে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। বাট ইন জেনারেলি স্পাউস সহ আমি সাজেশন করি না, এবং এই ক্ষেত্রে মেইন অ্যাপ্লিকেন্টের ভিসাও রিজেকশন হওয়ার চান্স থাকে। যদি উনি ভিসা হয়ে যায় তখন ওনারা করতে পারবে। সো এই অপশনটা সবচেয়ে বেস্ট আমি মনে করি। আমাদের এখানে এক ভাই করছে বাংলাদেশ থেকে কবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন করা যাবে। সো বাংলাদেশ থেকে কবে সাবমিশন করা যাবে এদিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের জুনের মাঝামাঝি থেকে ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদেরকে ইনফরমেশন করেছে, এবং আশা করতেছি সেটা জুন না হলো জুলাই থেকে আমরা 100% আশা করতেছি ফাইল জমা নিতে পারবো। সো ইটস রিয়েলি বেটার অপশন, সো ইউ গাইস ক্যান কাম আস এন্ড গেট দ্য অ্যাডমিশন। আপনি যদি ওই ডিসিশনের জন্য বসে থাকেন তাহলে এই সেশনটাতে অ্যাডমিশনও পাবেন না। তো যেহেতু আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস নিচ্ছি না, আপনার কোনো লস নাই, আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা একটা অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারেন। সো দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি টু বাংলাদেশি স্টুডেন্ট। আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখতেছি আমি, আইএলটিএস এর কত পয়েন্ট লাগবে মাস্টার্সের জন্য? যদি আপনারা আইএলটিএস দেখাইতে চান অ্যাকচুয়ালি, তখন আপনাদের 6.5 লাগবে মাস্টার্সের জন্য। যদি ইফ আপনার কাছে আইএলটিএস নাই বাট আপনাদের মিডিয়া অফ ইনস্ট্রাকশন আছে, আমাদের সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ হচ্ছে, তাহলে আপনাকে আমরা উইদাউট আইএলটিএস অ্যাডমিশন দিব, উইথ ইন্টারভিউ, স্কাইপ অ্যাড্রেস দিয়ে, আইডি। তো যাই হোক, যারা স্টুডেন্ট এখনো আমাদের পেজে লাইভে শুনতেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আমাদের অদিতি ম্যাডাম, আপনার কাছে সিলেট থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ম্যাম আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমরা। এখন একটু আসতেছিল আবার। আছে কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। ওকে, হুমায়রা ম্যাডাম যে কোয়েশ্চেনগুলো করেছেন, আসলে সেই কোয়েশ্চেনগুলোরই সম্মুখীন হই সাধারণত, এবং আপনিও পরে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যাড করেছেন। বেসিক্যালি স্টুডেন্টরা এগুলোই জানতে চায় যে টিউশন ফিস, তারপরে হচ্ছে উইদাউট আইএলটিএস গেলে এমআই এর ব্যাপারটা, তারপরে হচ্ছে লিভিং কস্ট, তারপর সেখানে গিয়ে কিছু করা যাবে কিনা, আর ফাইনালি যেটা এখন আপনি শেষে বললেন যে স্পাউস ভিসার জন্য যেটা আর কি, যে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা হাজবেন্ড সমেত কিংবা ওয়াইফ সমেত। এটাই আসলে বেসিক্যালি দেখা যায় ইউকে এবং ইউএসএ তো সুবিধাটা ভালো দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে হাঙ্গেরিতে কিংবা অন্যান্য কান্ট্রিতেও সে সেম কথাটাই আসলে জিজ্ঞেস করে যে স্পাউস সমেত যাওয়া যাবে কিনা। তো আমরা আমাদের যারা স্টুডেন্ট যারা আজকে লাইভ সেশন দেখছিলেন বা দেখবেন ইন ফিউচার আমাদের ভিডিওটাতে, আমি সবাইকে বলতে পারি আমাদের যে আপকামিং ইভেন্ট আছে, আপনারা আপনাদের সিটি থেকে বলতে পারেন, সিলেটি ভাষায় আপনি ইনভাইট করতে পারেন আমাদের লাইভের মাধ্যমে। ম্যাডাম আপনি ইনভাইটেশনটা দেন আপনার পক্ষ থেকে সিলেটি ভাষার মধ্যে। ওকে, সিলেটি যারা আসেন 21 তারিখ আপনার লগে দেখা হইব গার্ডেনিনো।
গার্ডেন ইন সিনরা আশা রাখি সিলেটর যারা আছেন উপশহর গার্ডেন টাওয়ার গার্ডেন ইনও আপনার লগে দেখা হইব 21 জন সবাই আইবা সবার লগে দেখা হইব এবং অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমরা হাজির হইরাম আপনার লগে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি আমাদের ঢাকার ম্যাডাম আমাদের হুমায়রা ম্যাডামকে বলতে যাচ্ছি আপনি আপনার ঢাকার বাহিনীদের জন্য একটু ইনভিটেশনটা দিয়ে দিতে পারেন। সাউন্ডটা ম্যাম অন করেন, আপনার মাইক অফ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। যারা আমার ভিউয়ার্স ঢাকার যারা আমাদের সাথে আছেন তাদেরকে আমরা আমাদের একটা ইভেন্ট হতে যাচ্ছে এডুকেশন এক্সপো 23rd of June আমাদের হোটেল সারিনা বনানীতে। সবাইকে ইনভাইট করছি যেন জলদি জলদি চলে আসবেন। আমরা সব কান্ট্রি নিয়ে কথা বলবো, আপনাদের হাঙ্গেরি নিয়েও কথা বলবো সেদিন। ফিজিক্যালি আপনারা যা যা জানার আছে আপনারা সব জানবেন। থ্যাংক ইউ। আমি আমার চিটং ভাষায় বলি তাহলে ওনারা যারা সিটাঙ্গল আসন আর স্টুডেন্ট যারা বিদেশ যাইবাল্লাই চাইতে লাগবেন তারারে আর সিটাঙ্গর এডুকেশন ফেয়ার নিজে এবার দাওয়াত দির 18 তারিখ। দেখা যাচ্ছে না। যারা সিটাঙ্গর মানুষ আসন তারা সিটাঙ্গর এডুকেশন ফেয়ারত এবাল্লাই দাওয়াত দির 18 তারিখ সকাল 10টা হইতে দুপুর রাত সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত, যেটা ওনারা লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউরোপ সম্পর্কে এবং মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেটিভ থাইব ইত্যাদির মাধ্যমে ওনারা ডাইরেক্ট কথা হইবার সুযোগ পাবেন। তো আশা করি ওনারা যারা আসন তারা আর ইনভিটেশনের দাওয়াত দির আর ফেয়ারত ওনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। So guys, thank you for watching our live session. It was a great session to all of you guys, and I hope we can answer all of your questions what you are interested to know that for today University of Dunajvarjos. আমি আপনাদেরকে লাস্টে আরেকটা স্লাইড শো দেখাতে চাচ্ছিলাম যেখানে ইউনিভার্সিটির বিষয়টা নিয়ে আপনারা একটু আমাকে সময় দিলে আপনারা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে দেখবেন ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে করে। সো আপনারা চাইলে ইউনিভার্সিটিতে ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান দেন এখানে দেখবেন রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশ। সো বাংলাদেশে যদি ক্লিক করেন তখন আপনারা বাংলাদেশের জিএসসি গ্লোবাল সলিউশনস এর যে ফোন নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস এবং ওয়েবসাইট সবকিছু এখানে আপনারা পাবেন। সো আশা করি আপনারা আমাদের অফিস সহ ভিজিট করতে আপনাদের প্রবলেম হবে না। সো আমি আপনাদের সবাইকে বলবো জিএসসি গ্লোবাল সলিউশনস থেকে যারা অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য সাপোর্ট নিতে চাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের অফিসগুলো ভিজিট করতে পারেন। যারা বিভিন্ন দূরে আছেন ফিজিক্যালি আসতে পারতেছেন না তারা আমাদের কাউন্সিলরদের সাথে জুম মিটিং এর জন্য ট্রেনিং সেশন নিতে পারেন। সো আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দেখা হবে আপনাদের সাথে 18 তারিখ, 21 তারিখ, 23 তারিখ আমাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ সিটিগুলোতে। বাই, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।